27 काल आपण होतो ऑनलाईन होती पण मग होमवर्क करायचं असतं ना. काल किती वेळ मी थांबलो होतो असाच नुसता हे सगळे होमवर्क करेपर्यंत. पण फोनमधनं का करायचं आहे? हां, कारण त्याच्यात PDF आहे ती. बरं, कारण जास्त वेळ वापरतो आपण म्हणून सगळे मॅटर आपणच करत असतो. नाव दे हो, करा ऑन. त्यांनी लिहिलं काल. तू प्रिंटआउट काढली? किती गोड आहेस. क्या बात आहे. तुम्ही पण इक्वली गोड आहात. व्हेरी गुड. इकडे असं काही नाही करायचं, पाप असले आपण. तू काढलेस. फॅन्टास्टिक. आय लव्ह यू. चलो दिसत नाही मला अजून लेक्चर. केलंय सुरू? आलं. थँक्यू. ज्यांनी प्रिंटआउट काढलेली आहे त्यांनी स्वतःवर छान प्रेम केलेलं आहे अभ्यासासाठी. व्हेरी गुड. ज्यांनी नाही काढलेलं, सॉरी. चलो, yesterday's homework was problem number 27. Let us check it first and then we'll go to today's work. Started business. ऑनलाईन वाले गुड मॉर्निंग. कोणी लिहिलं नाही गुड मॉर्निंग आज? आहेत की नाही लोक्स? ऑनलाईन वाल्यांवर काही गॅरंटीज नाही आहे ना. तरी म्हणतो मी केलंय. व्हेरी गुड. पण तू तरी केलं होतं, तिथं कोणी केलेलं नव्हतं. गद्दार. व्हेरी गुड. येस, संस्कृती माने गुड मॉर्निंग. चलो, 27. स्टार्टेड बिजनेस विथ कॅश. सिंपल. कॅश अकाउंट डेबिट and owner's capital account. Name is not given but it's okay. Owner's capital account. So entry झाली तुमची cash account debit to owner's capital account. Amount rupees 5,000. Narration being business started. Very good. Being tick mark करत चला. जे बरोबर आपण करतोय tick mark करत चला. Cash account debit to owner's capital account. Amount rupees 5,000. Being business started. Next one. Rahul sold us goods of 500. Rahul sold goods to us. What did we do? We purchased. So we have to see this from our angle. So what are the accounts affected? One account, purchases account, and second account, Rahul's account. This is credit transaction. So purchases account and Rahul's account. Purchases nominal बोला नाही तर real बोला, दोन्ही काही प्रॉब्लेम नाही, दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. Purchases means goods are coming in, and if you have taken nominal, debit all expenses and losses. Finally, debitच येणार त्याला. So purchases account debit to, who is the giver? Rahul. Rahul is the giver to Rahul's account. Purchases account debit to Rahul's account. Narration being goods purchased on credit. The on credit add kara. Being goods purchased on credit. Next one. Sujata purchased goods rupees 600 from us. Sujata purchased from us. What did we do? Sale. So we sold. लिहून ठेवा समोर. We sold. We have to see from our angle. We sold. So accounts affected, sales account and Sujata's account. Sales account and Sujata's account. Sales is nominal oblique real. काही म्हणा. It is our income, credit all gains and incomes. And real घेतलं, the goods are going out. Credit what goes out. शेवटी creditच येणार. And Sujata is the receiver. Personal says debit the receiver. So Sujata account debit to sales account. आता एक डोक्यामध्ये ना पक्क ठेवा. Purchaseला ना जन्मभर डेबिटच असतं. सेल्सला जन्मभर क्रेडिटच असतं. It won't change. Purchaseला कधी कधी चेंज होईल, कधी ते मी सांगेन. पण अदरवाइज ऑलवेज डेबिट. लक्षात ठेवा. Next one, we returned goods of 100 to Rahul. We returned, goods are going out. So accounts affected, return outward account
किंवा तुझं पर्चेसेस रिटर्न. And second account affected is Rahul's account. So Rahul is the receiver. Rahul's account debit to return outward account. Return outward is a real type of account. So real says debit what comes in, credit what goes out. Goods are going out. So narration being goods returned. Next one, Amogh purchased goods from us. What did we do? We sold. We sold. So we sold goods. Amogh purchased goods from us means we sold goods to Amogh. So accounts affected, Amogh account and sales account. Amogh is personal type of account, debit the receiver, credit the giver. He is the receiver. And sales means goods are going out. So entry झाली तुमची Amogh's account debit to sales account. Narration being goods sold on credit. Next 7. We purchased goods of 200 from Ashwini. हे आपल्याच अँगलने दिलंय बरं का. We purchased. We purchased goods from Ashwini. So entry accounts affected, purchases account and Ashwini's account. Purchases means expenditure, debit all expenses and losses. किंवा purchases means goods are coming in, debitच येणार त्याला. And Ashwini is the giver. So entry झाली तुमची purchases account debit to Ashwini's account. Purchases account debit to Ashwini's account being goods purchased on credit. Next one, Mahesh sold us goods of 2,500. Mahesh sold. What did we do? Purchase. So आपल्या अँगलने झालं we purchased. Accounts affected, purchases account and Mahesh's account. Purchases, goods are coming in, debit. Mahesh is the giver, credit. So entry झाली तुमची purchases account debit to Mahesh's account. Narration being goods purchased on credit. Total बोला total 10,700 round figure and 6. 6 रुपये आहेत का कुठे? कुठे आहेत 6 रुपये? 6 रुपये कुठेच नाहीत. कोणाचं बघून लिहिलंय का? टोटल बघून लिहिली आहे कोणाची तरी? खरं खरं टोटल बघून लिहिली असणार. कारण कधी कधी ना असं लिहिलं जातं. झिरो जो असतो ना शेवटचा तो असा लिहिला जातो आणि असं कॉपी करताना ते काय 6 आहे. कारण आपण टोटल केलेलं नसते. वर कुठेही 6 नाही आहे की नाही? बघा कुठेही 6 नाही आहे वर. सो 6 टोटल येऊच शकत नाही ना. आता खरं सांग. येस आय डिड इट. हे बघा कलर आहे ना हा हा नॅचरल कलर आहे. हा बघा नॅचरल कलर पडत नाही खाली. नॅचरल आहे. एक्सपिरियन्स. ठीक आहे चालतं. ओके चलो लेट्स गो टू टुडेज प्रॉब्लेम. आज किती नंबर करूयात? 4 झाला आपला. येस 4 केला. कालच केला आय थिंक. Yes, 4 we did. Number 5, yes. आता प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये we will get something new. ऑनलाईनवाले होमवर्क केलाय का? संस्कृती आर्यन सोहम. येस काल तुम्ही फोटो पाठवल्यावर का छान प्रेझेंटेशन होतं. सोहमचं प्रेझेंटेशन, आर्यनचं पण छान होतं. व्हेरी गुड. संस्कृती तुम्ही पाठवलं होतं का काल फोटो मला? आय डोंट रिमेंबर. या चलो 5 प्रॉब्लेम नंबर 5. फर्स्ट वी विल डिसाइड डेबिट अँड क्रेडिट. सो कॉलम्स तयार ठेवा. Decide debit and credit. So we are on problem number 5, page 2.4. Page 2.4, problem number 5. वर लिहून ठेवा. So transaction we are not going to write. Accounts affected, type of account and debit or credit. Let us start.
जोशी started business with cash rupees 1 lakh. लक्ष आहे सगळ्यांचं? लक्ष द्या, सुरू झालं ते प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये काही ना काहीतरी छान सुरू होईल, इंटरेस्टिंग. जोशी started business with cash rupees 1 lakh and out of that 60,000 deposited in bank. Everybody understood the meaning. Now what we are supposed to do, treat this as two separate transactions. Don't mix them together. So खाली जी blank space आहे ना, ज्यांनी प्रिंट आउट काढलेली आहे त्यांनी त्या ब्लँक स्पेसमध्ये लिहून ठेवा. Treat them as two different transactions. आणि जे नोटबुकमध्ये लिहितात त्यांनी ही ट्रान्झॅक्शन जागा आहे ना त्याच्यात लिहून ठेवा. कुठेतरी लिहायला जागा आहे आपल्याला, अभ्यास करायचा आहे सगळ्यांनाच. सो ट्रीट देम ॲज टू डिफरंट ट्रान्झॅक्शन्स. सिम्पल. So let us deal with this separately. First is Joshi started business with rupees 1 lakh cash. So think from business angle. मॅडम गाणं म्हणायला लागेल बरं का. वेट मॅडमचा फोन आहे. कर ऑन, बोल बिंदास, स्पीकरवर टाकून. माईक पण आहे आपल्याकडं. हां बोल. थांब ना, वन बाय वन जाऊ आपण, वन बाय वन करू, सगळं डिस्कस करू आपण. फर्स्ट लेट अस ट्रीट देम सेपरेटली. सो बिझनेस स्टार्टेड, मिस्टर जोशी ब्रॉट 1 lakh in the business. Think from business angle. What are the accounts affected? Cash account and Joshi's capital account. Yeah. Accounts affected, cash account, accounts affected, cash account, and second Joshi's capital account. Joshi's capital account, cash account and Joshi's capital account. Cash is what type of account? Real. Joshi's capital is personal. Real says debit what comes in, credit what goes out. In business, cash comes in, so it will be debit. And Joshi is the giver. Personal says debit the receiver, credit the giver. So he is the giver, credit. अमाऊंट लिहून ठेवूयात 1 lakh. त्याच्यानंतर फायदा होतो जर्नल करताना. येस संस्कृती, येस, थँक्यू संस्कृती. सो फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन इज ओव्हर. नाउ सेकंड ट्रान्झॅक्शन. आउट ऑफ दॅट 1 lakh, हाऊ मच इज डिपॉझिटेड इन बँक? या, आउट ऑफ दॅट 60,000 डिपॉझिटेड इन बैंक. सो ट्रीट दिस एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन. 60,000 बैंक में जमा कर दिए. व्हाट आर द अकाउंट्स अफेक्टेड? करेक्ट. Cash account, cash account, and second bank account. Cash real, bank personal. Real says debit what comes in, credit what goes out. We are depositing cash in the bank, so cash will be credit, and bank receives the money. So bank is the receiver, debit. Amount rupees 60,000. Clear to everybody? So we have to take them as two separate transactions. Okay. आता आपला फ्रेंड म्हणला की हां आता तू बोल, डाऊट तुझा. मोठ्याने बोल, लाऊडली स्पीक, लाऊडली. उल्टा. सी, जब उन्होंने सेंटेंस ऐसा दिया है कि जोशी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 lakh, इट मीन्स ही एक्चुअली ब्रॉट 1 lakh इन द बिजनेस. सो वी हैव टू शो दैट ट्रांजिशन फर्स्ट, एंड नेक्स्ट उसमें से 60,000 बैंक में जमा किए, तो ये अलग ट्रांजैक्शन है. अगर उन्होंने दिया होता कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 40,000 and bank balance rupees 60,000, then what you say is correct. So sentence कसं दिलंय, you have to decide according to that sentence. ठीक है? So you are wrong, you are not wrong, you are correct, you are absolutely right. The sentence is different. Sentences, two separate sentences are given.
business started 1 lakh, amount deposited 60,000. So you have to treat them as separate transaction. ठीक आहे, काय म्हणलं कळलंय तो? करेक्ट आहे त्याचं बोलणं, काय जे होतं ते. येस, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, रिसीव्ड 1000 फ्रॉम दिव्या ऑन बिहाफ ऑफ गीता. बोला, अकाउंट्स अफेक्टेड. रिसीव्ड 1000 फ्रॉम दिव्या, रिसीव्ड कॅश, एक तर पक्क आहे आपलं. एक अकाउंट मिळालं कॅश अकाउंट. हे व्हॉट इज दिस? दिस इज सेकंड ट्रान्झॅक्शन. दिस वॉज फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट. येस, कॅश अकाउंट. पुढं गीता. वाई? बाकीचे बाकीची गीता मेजॉरिटी है म्हणून बुक में था लास्ट वाला, लेकिन वो हमने वो डिस्कस नहीं किया था, वो आज आया. मागे सुप्रीत कोण? गीताच बरं वाटतं. विच यू हॅव टू थिंक, एव्हरीबडी हॅज टू थिंक. असं समबडी सी, असं एक म्हणतात इंग्लिशमध्ये, इफ एव्हरीबडी इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इज नॉट थिंकिंग. सगळेजण जर सेमच विचार करतायत तर इट मीन्स समबडी इज नॉट थिंकिंग. पासिंग द बक. त्यांनी एवढं केलं ना विचार, मी कशाला करू? चला गीता. ऋतू, तुझं काय म्हणणे? हां, मला हेच पाहिजे होतं. आता दोन आले की नाही, आता कसं भांडायला बरं वाटतं. हां, दिव्या, हिचं म्हणणं आहे दिव्या, बिकॉज व्हेरी गुड. आणि हुजेफा, काही नॉलेज नसलं तरी तुम्ही नुसतं सांगू शकता की आपण दिव्याशी ट्रान्झॅक्शन करतोय का गीताशी ट्रान्झॅक्शन करतोय. आरुष, तुम्ही पण विचार एवढंच करू शकता. काही नाही माहीत आपल्याला, सगळ्यांसाठी हे आज पहिल्यांदाच बघतोय आम्ही. तो आपण ट्रान्झॅक्शन कोणाशी करतोय? दिव्याशी करतोय का गीताशी करतोय? इतका सिंपल प्रश्न आहे. तुम्हाला काय वाटतं? संस्कृती सेज दिव्या, आर्यन सेज दिव्या. बघा, ऑनलाईनवाले दिव्याकडे झुकतायत, तुम्ही गीताकडे झुकताय. हाऊ कम? व्हॉट यू ऑल सेड इज करेक्ट. सी, आपण आपल्या ऋतू लक्ष दे, आपण आपल्या ऑफिसमध्ये बसलोय, दिव्या आली अँड दिव्या सेड टेक दिस 1000. आपण म्हणलो हू आर यू अँड वाय दिस 1000? घ्यायचे ते, विचारायचं वाय दिस 1000. येणाऱ्या लक्ष्मीला नाही म्हणायचं ते, पैसे घ्यायचे. हू आर यू? म्हणली ती गीता आहे ना, गीता, शी हॅज सेंड दिस, टेक इट अँड शट युअर माउथ, डोंट ट्रबल हर. आपण घेत, मॅटर क्लोज. सो दिव्या इज वर्किंग ॲज अ पोस्टमन. ते त्यांचं ते दोघी बघून घेते, पार्टी द्यायची का पैसे द्यायचे त्यांचं ते बघून घेते. हां, आपला काय झालं, पैसे मिळाले आणि कोणाकडं आपण हू हॅज गिवन दिस मनी? दिव्या हॅज फिजिकली गिवन, बट हुज अकाउंट विल बी क्लोज्ड फॉर एव्हर? गीता. बिकॉज दिव्या इज जस्ट ॲक्टिंग ॲज अ पोस्टमन. दिव्याशी आपलं काहीच ट्रान्झॅक्शन झालेलं नाही. वी हॅव नॉट ट्रान्झॅक्टेड विथ दिव्या. So received rupees 1000 from Divya, but Divya says this is Geeta who has sent this. So I am paying on behalf of Geeta. Clear? Online वाले, दिव्या वाले सगळे आले का गीतावर? Change your view. Okay, so accounts affair. So इथे लिहून टाका. Divya is acting as a postman. हे परीक्षेत लिहू नका बरं का, हे तुम्हाला कळण्यासाठी अभ्यास करताना. दिव्या इज जस्ट ॲक्टिंग ॲज अ पोस्टमन. सो वी आर ट्रान्झॅक्टिंग विथ गीता. सो अकाउंट्स अफेक्टेड, कॅश अकाउंट अँड गीताज अकाउंट. व्हेरी गुड. कॅश अकाउंट अँड गीताज अकाउंट.
Okay, cash is real, Gita is personal. Real says debit what comes in, cash is coming in, debit, and Gita is the giver, credit. Very good. And this is a very important transaction. Examiner likes such transactions. So be ready. In the exam, these transactions will come. Next, installed neon signs at a cost of rupees 7,000. What is the meaning? What is neon signs? हम जब रास्ते से जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और होटल्स होते हैं, उसके छत पर, टेरेस पर बहुत बड़े बड़े कलर्ड दिखते हैं नाम लिखे हुए. Do you remember? कभी पाहिले ऐसे? They are neon signs. If you stand in the on signal, then you see neon signs. Means it is for advertisement. So neon sign is huge assembly that they do. And once neon sign is installed, it remains there for years and years. Why am I saying this sentence? That once it is installed, it remains there years after years. Very good. So it is our asset. उछल क्या प्रॉब्लम नहीं है. बैग में ट्यून दे, बैग. Keep it in bag. Yes, thank you. So neon sign is our asset. Clear Sangana? So the line which is left in front of that, please write in that, neon signs is an asset. Yes, so neon sign is an asset. Bola, accounts affected. Cash account, and by spending cash, what did we get? Neon sign. So second is neon sign account. This is our asset. Cash, real, neon sign is also real. Real says debit what comes in, credit what goes out. What is coming in? Neon signs, debit. And what is going out? Cash, credit. So spending this neon sign, purchasing this neon sign, installing, not purchase, installing this neon sign is our asset. Next one. Goods worth rupees 1,500 were distributed as free samples. Goods distributed as free sample, correct? And why do we do this? For advertisement. Very good. So these are two accounts. What are the two accounts affected? First is why we are doing this? For advertisement purpose. So one account affected, advertisement account. And second, what are we giving? We are giving goods. But instead of saying only goods, we will add adjective to it. Goods distributed, correct. Goods, you can also say goods distributed account. This is also correct. Goods distributed account. This is also correct. Clear? So instead of saying only goods, we will add attribute to it. Attribute, adjective. We will add why, which goods? Goods distributed account. Okay. So advertisement is what type of account? Nominal. And goods, real. आता तुला लक्षात आलं त्या दिवशी आपण ते डिस्कस केलं होतं. Okay. So this is the reason. If they give advertisement, then it is nominal type. And if they give goods distributed as free sample account, then it is a real type of account. Pustak, why in the book they have given nominal, I just don't know. Okay, so advertisement account, nominal says debit all expenses and losses. And goods, real debit what comes in, credit what goes out. Goods are going out, credit. Amount rupees 1,500. So goods worth rupees 1,500 were distributed as free sample. In front of that, right, this is for advertisement.
This is for advertisement. Has everybody understood this? Can I dare to say something new? If you allow. बोलू नवीन चालेल? Saturation नाही झालेलं कोणाचं? Okay. See, suppose we purchased goods worth rupees 10,000, and out of this 10,000 only goods worth rupees 1,500 are given as samples. So what is the amount of goods remaining with us that we had purchased? 8,500. Clear? I repeat. Whatever goods we had purchased worth rupees 10,000 sarees, 10,000 च्या sarees आणल्या, and out of that 1,500 च्या sample म्हणून देऊन टाकल्या. So what is the amount of goods purchased with us remaining? 8,500. Clear? So it means we purchased goods worth rupees 10,000 and we distributed goods worth rupees 1,500. So that 1,500 which we are giving away is reducing our purchases, and therefore purchases, whatever was purchased is going out. Whatever was purchased is going out, and therefore instead of goods distributed account, in the book you will also find purchases account, and that will be credited. Do you get what I am saying? कळलं तर ठीक, नाही तर या सोडून काही जास्त टेन्शन नाही घ्यायचं. अजून येणार आहे हे ट्रान्झॅक्शन, येत राहणार आहे, मी सतत एक्सप्लेन करीनच, एक दिवस तरी कळेल. आय रिपीट. टेन्शन आलं नाही ना? Whatever goods were purchased worth rupees 10,000, out of that 1,500 are given as sample. Okay. So whatever was with us worth rupees 10,000 is now reduced to 8,500. So in the books we have to show that goods purchase remaining is 8,500, and for that purpose, instead of goods distributed account, in the book they have given one more account, that is purchases account. So purchases account shows credit because we are giving away purchased goods. कळते? कळलं तर ठीक, नाही तर द्या सोडून, त्याने काय फरक नाही पडत. goods distributed is correct. Okay everybody? Yeah. So I'll keep this as goods distributed oblique purchases account. तुम्ही पण लिहून ठेवा, oblique purchases account. And I'll explain this again and again whenever it comes, don't worry. Then next one, after 4, 5 is paid check to Shinde 5,400. Paid check. So paid to Shinde by check. Let us say like this. Very good. Paid to Shinde by check. Bank account. Check goes through the bank. So bank account and Shinde's account. Yeah. Bank account and second is Shinde's account. Bank account and Shinde's account. Bank is what type of account? Personal. Bank, personal. Shinde, personal. So rule is debit the receiver, credit the giver. Who is the receiver and who is the giver? Yeah. Upon check dila, who is the receiver? Shinde. So Shinde is the receiver. Debit the receiver. And Shinde will take money from bank. So bank is the giver. Bank is the giver. Amount rupees 5,400. Yeah, Mimify says advertisement account in neon signs. Mimify's meaning मला माहित नाही, I'm sorry, but Mimify.
Advertisement is our expenditure, and installing neon signs is installing an asset. So when we install neon signs, we consider that an asset is installed. And once the asset is installed, then it is in advertisement. But in this, we have to show that asset is installed, cash is going out. Clear? Mimify. Mimify कुठलं character वगैरे का? Okay. Chalo. Next, number 6. Paid for sales literature 1000. What is the meaning of sales literature? So नवीन transaction यायला लागली, कळलं ना तुम्हाला? So you are supposed to be clear with the basics now, and every time we will get something new. So what is sales literature? Have you ever received sales literature from anybody? अगदी सिंपल आहे, फडतूस आहे. तुम्हाला शी असं म्हणाल तुम्ही मी सांगितल्यावर. अगदी फडतूस आहे. सेल्स लिटरेचर. हॅव यू एव्हर गॉट सेल्स लिटरेचर? तुम्ही कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेता, बाहेर येता, यू गो टू सम शॉप, सिंपल काय मिळतं? करेक्ट. That is sales literature. Higher word. We don't call it pamphlets. We don't call it brochure. It is sales literature. म्हणजे pamphlet. तो काय सांगितले त्यांनी? Paid for sales literature 1000. अजून आठवा. पेपर मधनं from paper you get some menu cards. मिळाले का कधी? That is sales literature. So it is brochure only. Something which enhances your sale is sales literature. So आता सांगा बरं, आपला बिझनेस आहे, वी हॅव द बिझनेस, आणि आपल्याला ब्रोशर्स तयार करायची आहेत. वी वॉन्ट टू गेट ब्रोशर्स रेडी. काय करू ब्रोशर आपण? असा ब्लँक पेपर देणार का लोकांना? नाही. व्हॉट डू वी नीड टू डू? लाऊडली. आता काही क्लू मिळतोय का? प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. फॅन्टॅस्टिक. So it is printing and stationery. So we paid for sales literature. So this is printing and stationery. Sales literature. This is printing and stationery. So one is printing and stationery. And then we paid for, so it is cash. So printing and stationery account and cash account. Some people may say we will treat this as advertisement. That is also correct. Do you understand this? एखादा ऑफिस म्हणेल की आम्ही सेल्स लिटरेचर छापून आणलं, दिस इज फॉर ॲडव्हर्टिजमेंट पर्पज. करेक्ट. So this is advertisement account and cash account. This is also correct. An examiner knows this. Don't worry about examiner. He knows both the options. Okay, so printing and stationery, nominal type of account. Cash, real type of account. Nominal says debit all expenses and losses, and cash is going out. So sales literature 1000. Suppose आपलं मोठं हॉटेल आहे, त्या हॉटेलचे मेन्यू कार्ड्स आपण प्रिंट करून आणले. दिस इज नॉट फॉर डिस्ट्रीब्युशन. कळते? मेन्यू कार्ड्स टेबलवर जे ठेवलेले असतात, इट इज फॉर द क्लायंट्स हू कम देअर. So this cannot be called as advertisement. So we call this as printing and stationery. So we don't know what sales literature exactly they have given. So we will be open. If this is for use of clients in the shop, then it will be printing and stationery. If we are distributing this in the on the roads, in the market, from the newspapers, then it will be advertisement. So both options are correct. Clear, Sagane? Yeah. Next one. Number 7, purchased cattle rupees 2000 for business. Correct. Purchase cattle. Cattle means livestock. Very good. So livestock account. First account affected, livestock account. Livestock account.
and cash account. Livestock and cash. Livestock account and cash account. So livestock is real, cash is also real. Debit what comes in, credit what goes out. Yeah, so livestock is coming in, debit, cash goes out, credit. Amount spent rupees 2000. Amount spent 2000. And last, goods destroyed by fire 3000. Yes, goods destroyed by fire. So first account affected is correct. Goods destroyed by fire account. We will not call only goods. हम उसको adjective जोड़ देंगे, attribute. Goods destroyed by fire account. And second हमारा क्या हो गया? इससे हमारा क्या हुआ? Loss by fire account. ठीक है? So it is goods destroyed by fire account and loss by fire account. बोला goods destroyed by fire. What type of account? Goods account. Real. So goods destroyed by fire account. Real. It is real type of account. And loss by fire. Nominal. Nominal. So real says debit what comes in, credit what goes out. So goods are going out. Credit. And loss by fire nominal type का account है, debit all expenses and losses. Amount of goods destroyed 3000. Clear इथपर्यंत? पक्क कळले? पक्क? Can I dare to say something? चालेल? आता हे पटकन कळेल बघा. Whatever goods we had purchased worth rupees 10,000, out of that 3000 were destroyed by fire. आता कळते का जरा? मगाच सारखंच. So what is the goods remaining with us? 7,000. So for showing exact figure of purchases, what we need to do now? Purchases, goods are goods destroyed by fire. Instead of that, we can also use which account? Purchases account. So I'll write here oblique purchases account. So दोनों में से कौन सा भी लिखे तो भी करेक्ट है. कळते सगळ्यांना? जे मगाशी होतं तेच लॉजिक. Whatever goods we had purchased, from that something is going out, and therefore purchases account will be credited. Clear सगळ्यांना? Yes. So what is homework for the day? याचं काय तयार करायचं? जर्नल एंट्रीज. करता येईल सगळ्यांना? पक्का? Yeah. So take journal, make journal entries of this problem. Yeah, take problem number 28 for homework. याचं काय डिसाइड करायचं आहे? डेबिट अँड क्रेडिट. सिंपल. ओके. सो याचं जर्नल एंट्रीज नाही करायचं आहे ना, याचं फक्त डेबिट अँड क्रेडिट डिसाइड करायचं. अँड वॉट एव्हर वी डिड टुडे त्याचं तुम्हाला जर्नल एंट्रीज करायचे. जमेन? या. थँक्यू. गुड डे. ऑनलाईनवाले काही डाऊट असेल तर बोला. आय एम हिअर. अरे तुमचे कोणी फ्रेंड्स घरात बसले असतील तर त्यांना म्हणा या, आता सुरू झालं 11th स्टँडर्ड. आता या, घरात बसून रेस्ट इयर घेऊ नका. स्टार्ट कमिंग. आज अटेंडन्स लावलाय का तुमचा? अटेंडन्सचा पेपर आला आज? अकाउंट्सचा? नाही, मी घेतो थांबा. चंदन आहे. दिग्विजय. दिग्विजय या. प्रतीक आहे. सुप्रीत आहे. सार्थक नाही. हुजैफा आहे. संभव नाही. श्रुतज आहे. यश आहे. नील आहे. राजवर्धन आहे आणि आरुष आहे. ऋतू आहे. सुपर्ण आहे. जान्हवी आहे. सई आहे आणि आर्या आहे. येस, थँक्यू. मी लावला अटेंडन्सला. सांगतो मी ऑफिसला.
Good day, Sanskriti. Hmm.